Embora então pro joguinho. Hoje estamos com um controle. Deixa eu ver, a gente tá com a... Tá, não, daqui é a música do jogo já. Som, beleza. Ó, vamos lá, né? Vamos continuar onde a gente parou. Que aqui é sábado. Sábado? Sábado. Falta mais alguns dias aí pra gente acabar o jogo, provavelmente, né? Deixa eu pegar aqui e já entregar esses pacotes, né? Main Street. Nossa, então, assim, não reclamo de jogar no teclado e mouse, até que não tava tão ruim não, mas no controle é muito mais gostosinho de jogar. Muito mais prático. Could you bring this box over to the diner? And if they ask, there's no discount. Passar pelo correio primeiro. I'm sorry, no. Parcels need to go through the post office first. Oh well, then don't. I couldn't care less about that party. É pra véspera de ano novo? Oh, wait. It's for the New Year's Eve party? All right, I'll do it. Thanks. And remember, no discount. Ok. Roger that. Sim, né? É muito doido. Pensando bem, o pessoal desse... Esse jogo é muito folgado, mano. A cidade nem é tão grande. É toda hora lá, não, deixa lá no... me ajuda a fazer tal coisa. Pô, a gente tá no meio do trabalho e tem que ajudar os outros caras a fazer o que eles deveriam estar fazendo normalmente. Muito estranho. Esse pacote é no meio do nada aqui mesmo? Ó, e agora a gente tá conseguindo ouvir a música, né? Eu lembro que na última vez que a gente jogou, a gente saía do carro e o carro parava a música. Não sei se era coisa do teclado e mouse. Sei lá. Tá, é por aqui mesmo? Como é que a gente chega lá? Ah, pera, é aqui mesmo. Achei que era mais pra trás ainda. Boa noite, como é que você tá, Saori? Seja muito bem-vinda. Tudo tranquila? Provavelmente daqui não vai ter ninguém, né? E pior que tá bugado ali, né? Ó, o mapinha não tá mostrando que tem caminho aqui, não. Tá literalmente andando no meio do mato. Tudo ótimo, que bom, Saori, que bom que tá tudo ótimo. Conseguiu derrotar lá a Abigail? Né? Deu certo lá derrotar a Abigail? Tá, eu vou reto aqui e a gente já faz um O aqui, né? Já vai fazendo o caminho. Ainda não, vixi. Mas eu confio que vai. Vai conseguir. Meu Deus, mas toca de novo a mesma música. Qual a chance de tocar duas vezes a mesma música? Ainda tem um mês aí até o final da temporada, né? Acho que consegue sim. Aí, se eu não me engano, esse daí é o mais difícil que teve nessa temporada. O resto tá tranquilo, não é muito difícil não. O resto das coisas que tem pra fazer nessa temporada é de boa. E a colada aqui no correio. Nossa, aí depois, né, de ontem, eu peguei pra ouvir as músicas do jogo. Nossa, mas as músicas são muito boas. Os caras escolheram umas músicas boas pra caramba. Ainda mais pra vibe do jogo, né? E assim, eu imagino que pra época que se passa esse jogo aqui, essas músicas não fariam muito sentido, não. Essas músicas aqui são um pouco atuais demais, né? Era pra se dizer.
pouquinho atual demais. Anos 80 seria mais diferente. There we go. Nossa, que bom, hein? Eu ia falar que esse daqui foi o primeiro dia que não teve conversa com ninguém, mas teve sim, né? Foi a primeira coisa que a gente fez. Mas foi uma conversa tão rapidinha que nem deu pra ver. Fala, Rindoshi, boa noite, muito obrigado pela contribuição. Como é que você tá? Tudo certo? É muito bem-vindo. Quinta vez o first comprado. E aí? Se coçando lá pra comprar aquela placa, que agora no caso tá mais caro já, né? E aumentou o preço. Torcer que abaixe mais aquele preço lá aqui. Nossa senhora. 300. Boa noite, tudo bem, tudo certo, né? Exceto calor. Esse calor aí dos infernos. Não para, não acaba nunca. Que isso? Meu Deus, ele tá Package for you, Ben. me cutucando. Let me take that off your hands, Thomas. You know I feel guilty enough as it is. Having you lug around those car parts week in and week out. Esse é o meu trabalho. A maioria dos pacotes é bem pesado. A maioria desses pacotes são bem pesados. Eu imagino que seja peça, né, de carro. Por isso que é caro. É, pesado. Packages Caro. are the most weighty Deve ser caro também. yet. Although we did have to carry 50 pounds worth of frozen steaks into Moe's diner. 22 kg de carne. Meaty proposition. Meu Deus. I'm É só as piadas de tiozão aqui, velho. saying you're getting up there. Beleza, então vai lá, mano. Vai ali pela moitinha. Recentemente, sim. Not until recently, but recently? Yeah. Good for you. Think about it some more would be my advice. Opa. Son of a gun. Is the engine parts for the news van. Didn't expect them to Aí, get ó. here so soon. Peças de motor. Não poder passear ao redor de Pio é melhor você passear Pio. Great. Now they'll be able to roam around PO for their report. Yep. With any luck, that thing will be up and running before the end of the day. Não se apresse, você está envelhecendo. Tudo de bom, até logo, meu amigo. Godspeed, my friend. And the same to you, old timer. Que isso, chamou de velho. Ok, então agora é só vir aqui. Mano, é engraçado que a gente consegue colocar waypoint nos lugares, mas não tem muito pra que a gente colocar waypoint. Nem é tão grande o mapa assim. Não é um GTA da vida, né? Ai. Mano, esse raio falhando é muito estranho. A filha do cara tá aqui, né? Do mecânico. Tá jogando, tá fazendo o seu recorde. Hi, Thomas. Oh, please tell me that's a big box full of snacks from the general store. This is a big box full of snacks from the general store. Basicamente. Mas sem desconto. But without a discount on what's inside. No discount? Is Nancy Carlisle really trying to charge me full price for snacks that are about to go past their expiration dates? Meu Deus. Isso é bem triste. Costumo ignorar essas datas. Estou aqui pra ajudar. É, caramba, isso é bem triste. Yikes, that would be pretty. Aí é sacanagem. I can't believe people could be like that. That heartless creature. Tá com calma, você tá fazendo difícil. Isso resume bem ela. That sums her up pretty well. She always manages to drive me up a wall. I know I'm not the only one who feels this way about her. I'll stop bothering you now. I'll think of something, don't you worry. Mano, inclusive, eu tô sentindo que o jogo tá muito baixo, né? Eu vou aumentar um pouco o volume do jogo. Muito baixinho. Ok, agora é só voltar pro correio. Lá foi muito rápido esse dia, meu Deus. Acho que essa DLC deve acabar realmente no depois que a gente terminar
o ano novo, né? A gente vai trabalhar só mais segunda, talvez a terça, né? E aí ano novo. É terça ou ano novo? Não lembro agora que dia que era. É, terça-feira é o Réveillon. Então até terça a gente vai trabalhar. Provavelmente. Hello, Thomas. É, ursinho. Oi, Beth, o que você traz aqui? O que você tá fazendo aqui? Você tá congelando? O que traz aqui? Hi there, Beth. What brings you here? I saw you arrive just now, so I decided to venture across the road with a minor request. Aí, lá vamos nós. Mas é claro que eu posso fazer o que é importante pra vir nesse segunda-feira, cuidaremos de, não se preocupe. O que eu posso fazer por você? Sure thing. What can I do you for? It's just one small thing, I promise, and, well, I suppose you can see what it is. A first gift to the little one, you see, since Christmas in Georgia fell through. It just needs an address, and I'm not sure where to put it. Could I leave this with you so you could make sure it gets where it needs to go? I have the information right here on an old envelope. It's the return address in the top corner. Desse assustador, por que você não tenta antes? Esse pode ser assustador. Of course, Beth. I can understand that labeling a package like this can seem daunting. Bears will do that to you. You're a real gentleman, Thomas. Thank you. I have a stack of returned holiday gifts that need sorting before I close. Eu cuidei de muitos pacotes estranhos, mas não se preocupe, vai ser desafiador mais. It may take a bit of wrestling, but I'll take care of it. Thank you, Thomas. Truly. I'll get the postage to you later, I promise. Oh, and please tell Emily I have a great idea for this Sunday's girls' night. It's a surprise. Bye now. Sure. Enjoy the rest of your day. Mano, era mais fácil ela colocar numa caixa. Coloca numa caixa e embrulha. Não embrulha o negócio direto, né? O ursinho. Sábado à noite. Hello? Hi, Meredith. It's us. Your dad is standing right next to me. Hiya. Hi. Shouldn't you two be at Moe's right now? Yeah, we're about to jump in the car, but we wanted to share some exciting news with you. Da viagem. How was your Christmas? Well, I worked. And Ted Padrão. and I made a Christmas meal you probably won't ever find in a cookbook. But we had a lovely evening. Thanks, Mom. Can I get the exciting news now, please? Okay, so your dad and I will fly into Florida this September. I won a sweepstakes. Get out of here. Wow, that's so awesome, Mom. Get out of here. Meu September. Deus. Beats the PO weather, huh? Oh, sure does. Dad, are you excited as well? Com certeza estou. Acho que sim. Não sei se a Flórida é minha cara. I guess. I'm not sure if Florida is my cup of tea. Or are you just worried about flying there? Last time you came to visit, it took a few hours for that green tinge to leave your face. Nossa. Meredith, don't make it worse than it was. Fine, fine. Maybe he just boozed too much on the plane. Have you checked if the flight includes free cocktails? Best bring your flask, Dad, just in case. Meu Deus. Se tivesse aqui, Papai Noel poderia ter te dado um para de implicar com seu velho. Hey, don't give your old man such a hard time. It's bad enough he had to miss his daughter at Christmas. Oh, well. I may not have been there, but at least my boss called to interrupt your dinner. Sorry about that, by the way. Rest assured he was appropriately ashamed. We all make mistakes, Meredith. Some of us just more than others. I can't disagree there. Oh, hey, you two shouldn't keep Maureen waiting. You're right about that. Your dad will go and get the car warmed up, right, honey? Essa é minha deixa. Tchau, Em. Cuide-se. Na verdade, é sua vez de fazer isso, Em. Tá aí. Tchau. That's my cue. Bye, Em. Take care. Bye. Have fun tonight. E ok, a festinha de domingo. The car all toasty for us, honey. Não foi nada bem. Estava com muita fome, alguém precisava fazer isso. I was very hungry. Somebody had to do it. We've been doing this for decades now. And I've never stopped looking forward to spending my Saturday evening here with you. Despite your silly jokes.
Décadas faz com que eu me sinta velho, me sinta da mesma forma. Eu não sou um homem, eu me sinta velho. Decades? Então, definitivamente. Say that out loud. Makes me feel old. Okay, okay. But we're not young anymore. Can I say that? Good evening, you two beautiful people. Ready to order? Or should I just write down pancakes for lovely Emily and a Já sabe, já. cake for Big Thomas here? Oh, Maureen, your intuition never ceases to amaze me. It sure is pancake time for me again. Acho que vou querer outra coisa. O grande Thomas adoraria muito isso, Maureen. Big Thomas. Bifão. Very much like that, Maureen. Thanks. You got it. Be right back, folks. Ashley, it's pancake time! And get the steaks out! This will never get old. But Beth making surprise plans and this Florida trip landing in our lap got me thinking a little bit. If we're getting close to being able to do whatever we feel like doing, does that mean we should stay in PO forever? Mas é claro, né? Imagina morando em outro lugar. Flórida parece um ótimo lugar. E mudar pra mais perto da Meredith, pra grande cidade. And move closer to Meredith? To the big city? No, no. I need space and fresh air and warmth. That's the nice thing about Florida. And it's not like Então ela já queria, já, né? Já tinha this. pretensão já. Outra hora, estou ansioso pra essa viagem pra Flórida. I am looking forward to that Florida trip the more I think about it. It's a perfect opportunity. Saudações, faladinho, boa noite. Oh, wasn't it Como é que nice você to tá? meet Tudo you? seja muito bem-vindo. Although I'm sure she's Tudo tranquilo. Quando foi a última vez que ela tirou os dias de folga? Talvez teria dificuldade tentando descansar. Quando foi a última vez que ela tirou o dia de folga? Yeah. When's the last time she had a few days off and left the big smoke? Okay, folks, while Ashley's busy in the kitchen, Tranquilo, que bom, mano. Que bom que tá tranquilo aqui também. details. Exceto esse calor, né? Calor do inferno não ajuda muito, não. Fancy? Maureen, I was planning on telling you and the girls all about it tomorrow evening. Deixa eu abrir essa janela aqui, que acho que já So heard não tem tanto sol. in September. Florida in September. Oh, imagine that. Oh, I'm so happy for you two. Thanks, Maureen. Eu já esteve em Flórida. Have you ever been to Florida? Are you offering your ticket to me? Oh, Thomas, that's so nice of you. Nice try, Maureen. Nice try. But the only one sitting next to me on that plane is my man. Are you totally sure about that, though? Que isso, como assim? That a certain Walter Morgan will probably not be very lenient with holiday requests from the postal office employees. Se a batida é bem pior do que a mordida, eu atrapalharia. Ele atrapalharia mesmo a nossa viagem. Tá. Morgan. His bark is always worse than his bite. Só enche o saco, né, o cara? If Morgan gets in the way of that, I'll get in his way. I don't think I'm supposed to actually run a bar, but sure, alright. Meu Deus, Ashley, você tá um pouco rouca, né? Dinner's almost ready. Be right back, folks. See, things like this, they bother me sometimes. Maureen's a sweetheart, but it's almost impossible to have a private life here. That sure is true. É, também é uma cidade muito pequena, né? Literalmente todo mundo conhece todo mundo. Mas eu não sou o carteiro. Would be nice to walk around somewhere without everyone calling you mailman. That's a good thing about working at the motel. Most of the people I'll never see again. Oh, Maureen's heading this way again. Let's just enjoy our lovely dinner together, shall we? We shall. Poderia comer uma vaca toda, ô louco. Diz que você tá maravilhosa. Vamos flertar, né? Have I O Lera tá com a própria esposa. É isso. tonight? Look alive, folks. 2 plates of the good stuff. Ok, agora domingo. 29 de dezembro, domingo, manhã. Oh, Thomas, my dear, sweet husband. O único e sem autógrafos. The one and only. No autographs. Oh, the sweetest man alive. Always prepared to help out anyone who asks for a favor, even on his Sunday off. Okay, Em. What needs doing? The motel called, and, well, the TV crew would very much like to rent some movies from the flick show Hey. today. But I couldn't just let poor little Angie ferry them over in this weather.
So... Claro. Você prometeu que eu faria isso? So you promise them I'd do it? Bingo! Would you, dear? Pretty please. Se eu tô ocupado ultimamente, será um prazer. Parece que eu não tenho muita escolha. Doesn't sound like I have much choice in the matter. Let me get my coat. Oh, thank you so much, darling. Tell you what, I'll make some extra tasty snacks for your poker night tonight. How's that? It's a deal. Mas vai ter alguma cena dessa partida de pôquer aí? Acho que não, né? He says I live and breathe. What in tarnation are you doing out and about in the mail truck on a Sunday? O Gus precisa esticar suas pernas ou asas. Querer ver minha atendente favorita? Né? Vamos buscar uns filmes pra equipe de TV. Came to pick up some movies for the TV crew. Oh, I know. Your wife called ahead. Algumas velhas algemas me fazem realizar tarefas. Estou feliz em fazer isso por ele. Tá. Yeah, the old ball and chain has me running errands on my day off. But first things first. So, what's the hot gossip on these out-of-towners? Well... Gabriel Serrano, ele é o cara do som. Ilza Richter é a produtora deles. Canal Principal, estrela do show, é claro. Aqui vai ter que falar todos de qualquer jeito. Garantir a Price, não gostei dele de imediato, mas é menos idiota do que aparenta ser. Quanto menos falar dele, melhor, tá? Não foi de imediato. He's less of a jerk than he seemed. Well, there's a ringing endorsement. Connor Price, KNW6. Not as big of a jerk as you might think. What about the rest? Gabriel Serrano. Gabriel Serrano, he's the sound guy. Cheio de energia e vigor. Nice guy, full of vim and vigor. Sounds delightful. So anyway, let's get down to brass tacks. According to Emily, our intrepid reporters have 2 rooms equipped with VCRs between them. One for Connor Price, KNW6, and one for Ilsa Richter. Meu Deus do céu. Great. Eu não consigo fazer esse R aí, não. Should get for Connor. Network, todos os homens do presidente. Uma fita de como conquistar amigos e influência do povo. Got any motivational tapes on how to win friends and influence people? Great idea. But Connor's already made his pick. Octopussy. It says it's James Bond's all-time high. I guess they forgot about that time he went to the moon. Fine by me. And what did Ilsa choose? That's where we come in. See, she wants us to pick the movie she'll be watching with her colleague, Gabriel. Huh? Thomas, she wants us to pick the movie she'll be watching with Gabriel. Um filme romântico. Brincamos de cupido ao escolher algo romântico. Play matchmaker by picking something romantic. Got it. Exactly. Guide Cupid's arrows, so to speak. After all, 'tis the season. Ser feliz, o que você tá vendo de uma magia após Natal, eu não diria que é dia do namorado, mas entendi o recado. I'd say Valentine's Day would be the season, but point taken. You and Emily are regular customers, so you know what I have available. So, which film will it be? Uma história de amor, trocando as bolas, que? E Scarface, meu Deus. É uma história de amor, então. Let's go with Love Story. Or is that too on the nose? It's perfect, and we won't risk being too subtle. It has love Literalmente. in the title. Great. Love Story it is. The dynamic duo of stupid Cupid strikes again. Although I suppose this is our first strike. Anyway, here's hoping that this is the start of a beautiful love story. Veremos. We'll see. Anyway, I'd best be on my way, getting these to the motel. Yeah, thanks for doing this, Thomas. My car, much like myself, is not built for snow. Say hi to Emily. Will do. Bye, Angie. Boitinha, valeu, pastel, valeu pela boitinha. A gente vai ter que dirigir mesmo, eu achei que a gente não ia precisar dirigir, não. Eu realmente achei que a gente não precisasse dirigir. Mas beleza. Ainda bem que a gente pode fazer fast travel, pelo menos, né? Dirigindo de domingo. Essa música é nova. House was
so quiet I could hear my heartbeat. Then I heard a rumble. I wondered, oh, could this be the famous fat man? Tá, é só chegar então, né? I cracked open my door to catch a glimpse of Saint Nick. Ai, meu Deus, esse cara. Special delivery. Filmes do Barraco Agitado. Movies from the Flick Shack. Right. Well, great news. You get to play belated Santa yourself. Room 6 for Richter. Thank you. Sim, não se levante, vou cuidar disso. De nada. Welcome. Isso, o cara literalmente não tá querendo trabalhar aqui. Eu ainda realmente não entendo como é que ele ficou um ano trabalhando aqui. E talvez mais, né? E não foi demitido. Entregue filme pra mecânica, capacete de Connor Priest. Mecânica e Ilsa. Car problem solver, Ilsa Richter. Yes? Oh, excuse me, Mr. Price. I thought this was Ilsa's room. No, that's room 9, but think nothing of it, my guy. Ooh, you got me my Bond movie. Sim, senhor, aparentemente James Bond chapado o tempo todo. Yes, sir. Apparently it's James Bond's all-time high. Meu Deus, fita VHS. You know, Moore's an even better 007 than Connery. He just oozes that classy British wit. Thank you so much. Pow. Ok. Tá, então é o 9 que ela tá. Ainda bem que a gente não falou nada constrangedor, né? A gente só falou uma brincadeirinha, né? Uma piadinha. Dela ser mecânica. Knock, knock. Yay. Good to see you, Thomas. So, what movie did you and Angie pick for me and Gabe? Here you go. Love story. Haven't seen this one. What's it about? Tennis? É claro. Foi boa não de tênis, mas gostei da sacada. Nossa senhora. Not about tennis, but it's still pretty ace. Ha ha. I'm sure it is. Looking forward to it. Let me guess. This was Angie's pick. 100%? Bom, vamos dizer que foi um esforço coletivo. Well, let's just say it was a group effort. Okay. Well, color me curious. Hope it's age appropriate for big old puppy dogs. Oh, speaking of, on your way out, could you give a quick knock on Gabe's door? Just so he'll know it's movie time. Claro. It's room number 2. Will do. Great. See ya. Meu Deus, mano. Isso daí é muito estranho, né? Se for pensar, mano, na vida real ninguém faria isso, né? Quem diabos ia pedir pro carteiro bater na porta de outra pessoa pra falar que a outra tá indo assistir o filme, tipo... Nossa, vai você. Eu sei que tá frio, mas, né? Daí é coisa pessoal. Knock, knock. You know what that means, right? Thanks, Thomas. I'll be right over. My work here is done. É isso, acabou. Meu Deus. Okay, Ben. Question for you. Do you have that ace or Ah, noite de poker aí, realmente, hein? You don't have to say yes or no. Just say anything. All I need to hear is one word from you to know if you're bluffing. Ele não vai nem falar. Not even a twitch or a blink? All right, I'll do the talking. I'm all in. Call. And he just instantly calls me. Great. I don't even need to see your hand. Well played, sir. Thanks, Jack. You got unlucky there. I don't know. I just don't have the patience for poker. You know, reading a poker book ain't gonna change that. Hey, Thomas? Why are the curtains closed, by the way? Last time I checked, home games are legal. Será melhor se Frank responder essa pergunta? Não sei. Só pra parecer mais conchegante, eu acho. Oh, I don't know. Just feels more cozy, I guess. Thomas, we don't need to keep this a secret. Walter Morgan's on my tail.
Someone snitched on me, and now I need to lay low until I have a good enough alibi. Morgan again? What'd you Mano, do, que Frank? doideira, hein? Já é o cara ali fugindo do supervisor. Tell me you stopped putting dead rats in his exhaust. The classics. No, I didn't prank him at all this time. He's just out to get me. All I did was sell fireworks to someone. He said something about that being my third strike. I might actually lose my job, fellas. Acho que você tá blefando, Frank. Não vamos deixar que isso aconteça, Frank. We won't let that happen, Frank. We'll think of something. Thanks, Thomas. I've been racking my brain, but I can't come up with anything. Valeu, Rio. Valeu pela moitinha. Agradecido. Pictures of you selling these fireworks? Just that there's a guy fitting my description. What are you getting at? I might have a little plan. But let's first play a few more hands. I'm down almost $30. One sec, Jack. Frank, I'm curious. We know Walter Morgan has a few reasons to dislike you, but why do you dislike him? I could tell you why, but it's not a pretty tale. And it better not leave this room, kitchen. Sure, Frank. My lips are sealed, for once. Não sei se consigo guardar outro segredo seu. Você sabe que eu não sou dedo. Meu Deus, mais um. Frank, I'm not sure if I can keep another secret for you. I'll just go to the John. Fair enough, Thomas. I can't blame you. All right, so this one time back in the summer of '69, it was before I started working in PO. There were a couple of pesky stray dogs wandering around HQ. I say pesky, but they never really hurt anyone. Just got a little excited if you walked past them eating a sandwich or whatever. Can't blame them, huh? They were hungry, even though I fed them every now and then. Morgan found out, of course, and after one complaint too many, he took matters into his own hands, or should I say, feet. He lured a couple of them behind his car, and before I knew what was going on, it was too late. I heard a loud and gut-wrenching howl. Ele matou os cachorros? Não. Smokey, my favorite one, limped after them. It's the last time I ever saw those sweet dogs. Meu Deus. Morgan looked me straight in the eye with a smug grin on his face, and he said, "This is how you do a proper job, Frank." I can still see that grin when I close my eyes. Okay, that does it. Walter Morgan is now on my eternal shit list, and I'll make sure the rest of PO knows about it. What a despicable human being. I can't believe he did that. Well, he didn't. I was joking, of course. I don't really have a good reason for disliking Walter Morgan. Ele mentiu. Boring old pencil pusher just rubs me the wrong way. Damn it, Frank, you had us good. Did I miss something? You sure did, but I'll tell you about it another time. Okay, folks, ante up. Here we go again. Meu Deus, mano. Ele inventou a história, achei que era real. Mas acho que não, o cara lá não tem cara de fazer uma coisa dessa mesmo. 30 de dezembro, segunda-feira, amanhã. E lá vamos nós voltar pro trabalho. O cara tá lá dentro agora que eu vi. O cara puxando a lixeira. Thanks for filling up the dumpster. I wish that was all I was doing here. I'm trying to stay out of sight. Looks like Morgan will be at the post office all day. Listen up. Jack and I cooked up a little plan. I'm sure Morgan will be gone soon. But I gotta get out of here now. You haven't seen me. Eles não devia ter falado com a gente, então. De novo isso. E lá vamos nós para mais um dia de trabalho. Top of the Monday morning, PO. Tá. É tudo aqui pra cima, praticamente. Oh, we're starting this week with a warning from Lucinda. PO positive or pet peeves? Hi, Esse barulho de latido e miado. Mó aleatório. filming in PO yesterday with Connor Bryce. As a big fan, I just had to ask him for an autograph. He asked me for my name, but he kept calling me Linda. Even after I corrected him twice. Isn't that just rude? Ali o Thiaguinho, valeu pela boitinha. Agradecido. Essa música.
Aí eu vi que essas músicas são todas realmente de artistas, né? Ela tava pelo Epidemic Sound, mas todas elas realmente de artista real, né? Jogo de carteiro, basicamente um jogo de carteiro. O joguinho de carteiro simulator mais de boa que o Death Stranding, né? Se for pensar. Ah, vai esperar aí, cara. Ou não. A vara de verde não espera, não. Meu Deus, mas quanto carro? Meu Deus, eu nunca vi tanto carro passar nesse lugar. Nossa, é muito carro mesmo. Provavelmente deve ser o povo tudo saindo pra trabalhar, né? Uh, 108. Christmas gift? Maybe. Esse aqui, né? Não vai ter ninguém. Meu Deus, mas tu que toca 2 vezes. Nunca vi daí tocar 2 vezes a campainha. Tá, agora a gente vai para reto. Tem esses dois aqui e a gente tem que ir lá pro outro lado, né? Na direita e também na esquerda. Ainda bem que a maioria aqui é só carta mesmo, né? Nossa, mas tá realmente movimentado, velho. McGill's got such a great price on this house when the Sugarmans moved away. Acho que o pessoal tudo voltou do Natal, né? Agora vai passar ano novo aqui. Muito doido. Fancy handwriting on this one. Tá, vamos vir pra esse lado aqui mesmo. Aí depois a gente volta e faz o outro. As últimas 2 cartas lá do outro lado. E sempre tem, mano. Eu tô achando. Todos os dias teve carta pra entregar naquele lado ali na direita. E eu tenho certeza que os caras estão trocando carta. Meu Deus, o jogo. Meu Deus, que lagado. Eu tenho certeza que eles estão trocando carta. Não é possível, velho. Ai, os caras da TV estão aqui. Se a gente chegar perto, vai rolar cutscene. Okay, are we rolling? We're rolling. We're rolling. Okay, let's get this in one. I'm freezing my ass off. Uma montanha lá mó aleatória. Long winter. He saw a winter bleak and dark and bereft of hope. Yet we know that winter is just another step in the cycle of life. In the summer months, this lake is bustling with activity. As the local fishermen cast their rods, the tourists plunk down hard-earned cash to rent a boat and spend a delightful sun-soaked day on the water. Not so during this particularly harsh winter, however. Now the watery heart of Providence Oaks finds itself completely frozen over. No, that won't do as an analogy, because now we're sort of implying that residents have grown cold-hearted during the winter. Doesn't work, doesn't scan. Yeah, and what was with that Chekhov stuff? I don't get it. Chekhov? Like from Star Trek? All right. Let's try something else. Wait, hey! Wait. Lá vamos nós pra te ajudar.
How's it going? Olá, Sr. Price. Gostou do filme de ontem? Não ligue pra mim, eu não quero interromper. Oh, don't mind me. I wouldn't want to interrupt. Hey, listen, how about I ask you a couple of questions on camera? Just simple stuff about the town. Ficaria feliz em responder. Não, mas eu sou muito tímido. I'd rather not. I'm a bit camera shy. You'll be fine. You're a natural. Just move over here. Are we both in the shot? E lá vamos nós. That's fine. This'll be great. The lake as a backdrop. Perfect. Let's go. All right. This is... His name is Thomas Weiss. I knew that. Thomas and I go way back. Tá escrito ali, né, na roupa dele, inclusive. And for truly countless years, Thomas Weiss knows Providence Oaks like he knows the back of his own hand. So, Mr. Weiss, how would you characterize this small, cold town and its warm inhabitants? Rapaz, é difícil. Oh boy, that's a tough one. Nas áreas que eu fui o carteiro da cidade, aprendi que, seja o nome da cidade ou não, o fato é o seguinte. Whether you're new in town or have lived here for ages, what's clear is this. Providence Oaks. Não pode ser misturada com verso só, aparenta ser simples, mas tem suas complexidades. Seems simple enough, although it's not without its complexities. Mas uma coisa é certa. But one thing's for certain. Quando o sol baixa do inverno, atinge uma água cintilante. Se tivesse visto a vista da torre. Tá, quando o sol baixa do inverno, atinge a água. Winter sun hits that shimmering water just right. You realize. O lugar mais bonito que pode imaginar para você de tirar o fôlego. Providence Oaks is breathtaking. E onde quer que esteja, ou o que quer que encontre, você sabe que será verdade. O que sempre será verdadeiro é. And you'll know what will always ring true is. Isso é o nosso lar aqui, até logo, nunca precisa ser um adeus. Here, a goodbye never has to be a farewell. And cut. That's so... Propaganda pro lugar, né? Completely unusable. Fala, Diogo, boa noite, valeu pela moitinha, mano. Yeah. O Diogo tá ao vivo, né? Kind of. Now, let's scout out the establishing shots at the far end of the pier. Como é que você tá, Diogo? Tudo tranquilo? Tudo de boa? You can take 5. My advice would be to take those 5 in the van. Esse era o jogo? Esse era o jogo. Further ass freezing up. Quem tava jogando ontem. Noted. Thanks, Ilsa. Eu nem consegui entregar a carta ali, né? Vou colocar a carta. Bem, que bom, mano, que bom. Que tá bom. Aqui também estamos tudo tranquilo, exceto o calor, né? Calor do inferno. Lá fora estamos bem. E hoje a gente não tá... Hoje tá mais de boa, né? Hoje eu não tô quase dormindo com o jogo, não. Por enquanto, né? Acho que já deve estar perto de terminar o jogo. Ih, olha lá o NPC querendo falar com a gente, né? Só esperando a gente chegar pra ele conversar com a gente. É igual o Skyrim, mano. Você vê o NPC assim, ele começa a andar até você, você já sabe, quer falar comigo. Thomas, sir. É muito bonito o jogo. Bem... Well, we'll be ringing in. Bem caricato. Caricato não. My mom is shipping over my tuxedo. É bem bonito, né, os gráficos. She says she clearly marked the package Serrano Room 2. Oh, of course. Mailman's promise. Pra querer ficar bem vestido, mas vocês gostaram do filme? So, how did you and Ilsa like the Cartoonizado, boa, isso. Mais cartoonizado, né, os gráficos. É tipo um Life is Strange, né, eu lembro bastante. And, well, so did I. There is something else I wanted to ask you about. I guess I'm curious. How did you, like, woo your wife? Olha lá. Eu não quero ver uma história velha e entediante. Ooh, Emily? Oh, you don't want to hear such a boring old story? We've been together for over 40 years. And things like that. Uns 40 anos. Back then. No, I suspect what you really want to know is something else. Quer saber se tem uma chance com Ilsa? Quer saber se deveria avançar com Ilsa? É isso entre você e Ilsa. Você tem uma chance com Ilsa. You want to know if you have a shot with Ilsa. Shh, keep it down. Don't mention her name. But yeah,
terrible at that kind of stuff. It's just, you seem like a wise man. I'd really appreciate your advice. Well, okay then. My advice Contudo, para deixar as coisas de forma profissional, siga seu coração. is to think about how things felt last night. And let that guide your decision. It might sound corny, but you can't go wrong following your heart. Wow. And is that your definitive judgment? Com certeza é o melhor que eu posso fazer. Parece meio forçado, mas claro, espera aí, deixa eu reformular isso. É o melhor que eu posso fazer. Absolutely. That's the best I can do. All done. Hey, what are you two schmoozing about? Arteiro nunca revela. Gabe estava pensando em paquerar você atrás da véspera de ano novo. We were discussing Entregar já, né? Gabriel's New Year's Eve attire. Excellent. Now start the engine, Gabriel. We're rolling out pronto. Man alive, it's cold today. Eu queria esse frio. Thanks, Thomas. You've been a huge help. So, take good care of that tux, yeah? Will do. Bye, folks. Nossa, outra queria um frio desse, velho. Quem, né? Ia ser maravilhoso. Coloca assim, mano. O jogo é bem gostosinho de jogar mesmo. Essa música é nova. Daqui a música é nova mesmo, né? Daqui a música pra essa DLC, imagino. O jogo é muito relaxante. Como eu tinha dito, né? Relaxante até demais. Dá até um soninho às vezes. Tá, último pacote. Aí vai faltar só as últimas duas cartas lá do outro lado. E eu tenho certeza que tem duas casas lá trocando carta, mano. Porque é sempre as mesmas casas. Hi there, ladies. Hi, Thomas. Hello, Thomas. Não, ela aqui. Aqui tem uma entrega pro restaurante. Isso parece confortável. Tem uma entrega. Got a delivery for the diner, Kay. Great. Not from the general store, I see. Acredito que não muito pesado pra estar cheio de ar quente, me diz você, só a etiqueta do endereço, tá? Don't think so. Charge quente. Seems way too heavy to be full of hot air. Oh well. Okay, so before I leave, we had this awesome girls' night yesterday thanks to Beth. It was hilarious. When I first saw where we were going, my brain went, oh my god. And when the guy showed us what we were going to do, my brain went, oh my god! And when we started, it was so yuck, but also so cool, you know? I've never done anything like that before, and I love that I got a chance to find out. But then again, I doubt that I will ever try it again. Ah, yes, the girls' night. Você acabou fazendo o quê? Bom, o que aconteceu na noite das garotas fica na noite das garotas. Whatever happens on girls' night and all that. Well, it's not exactly a secret. We made haggis. Haggis? Okay. You made what-is? I said haggis. It's a Scottish dish made from a sheep's liver, lungs, heart, and suet, all stuffed in a sheep's stomach. It's this fascinating traditional gourmet staple stemming from the 15th century. Would you believe? Meu Deus. Have been written about it. Parece nojento, parece coisa de um poema muito ruim. Carne por cima de carne, estou dentro. Parece um poema ruim. It does sound like the beginning of a very bad limerick. Haha! There once was a lass from St. Lagis. It was so gross. I have nightmares about zombies. Olha zumbis. Bleh. Okay, hate to leave you two, but I really have to sort out this delivery ASAP. Maureen will go bananas. Talk soon. Thanks again for the great evening, Beth. Bye. Bye, Kay. Well, now, I really should get back to the grind as well. Those New Year's price reductions aren't going to fix themselves. Tá, quando que ela ia se mudar mesmo? Certo, antes você do que eu. Até logo, espere ver quando eu te falar. Palavrinha rápida sobre o sábado. Hold on, Beth. Quick word about Saturday. Oh? What's on your mind? Tá tudo bem? Sobre o sábado, tá tudo bem? Is everything okay? Yes, I'm fine. Don't you worry about me, Thomas. I'm fit as a fiddle.
Now, if that's all, I really need to get back to the books. Oi, boa noite. Como é que você tá? Tudo seja muito bem-vindo. Tudo de boa? Tem estado um pouco estranho ultimamente. Muito estranho. Aqui, oi, 65 vezes já, meu Deus do céu. É muitas vezes. Algo parece estar errado. Standing outside in the cold with a parcel like that, it feels off to me. Okay, you've got me. Can we sit down here for a bit? Heavens, I do feel a bit caught out. But I have to admit, it does warm my heart to know that I cannot fool my friends. Well, out with it, Beth. You see... Meu Deus, meu fone, velho. I have glaucoma, which means my optic nerve is deteriorating. I found out a few months ago. Isso é terrível. Oh my gosh, Beth. That's terrible. Thank you. It was a bit of a shock at first. I haven't told Emily yet. Daniel knows. It's not that bad yet, but it's not getting any better either. The thing is, this kind of condition happens slowly. And I haven't been the fastest in getting it treated, but they can stabilize it. That's why I wasn't able to fix the parcel on my own last Saturday. And that's why I'm starting to miss a few details here and there when I'm in the store. Or asking for peas instead of beans at Christmas dinner with all of my friends of all places. Não seja boba, e quanto à livraria, não fazer ideia. Existe algo que possamos fazer para ajudar? I had no idea. Is there anything we can do to... Deus, os caras ali atrás olhando mó pix pra gente. No need to treat me any differently. I've been going about my business as usual, first and foremost, because the deterioration is so gradual. Until I couldn't really do the little things anymore. Things like reading small print are getting difficult, which was a painful thing to accept at first. Working in the bookstore is starting to give me more issues than I'd like. Getting older. It's a strange thing, isn't it? It's like that Robert Frost poem. The afternoon knows what the morning never suspected. Doesn't mean I wouldn't mind taking a little nap in between from time to time, though. Te entendo, é um saco. É um saco às vezes, por isso você vai se mudar pra Georgia. Quando você. Tá, você vai mudar pra Georgia? Why you're really leaving for Georgia? I mean, will you be able to take care of yourself in the long run? It is a big part of why I'm leaving, yes. But at the same time... A metade é o da criança lá, né? How's that? What I'm trying to say is, when you really look at it, in the end, it's not all bad. You see, every limit is a beginning as well as an ending, as T.S. Eliot puts it. For me, there's really no use dwelling too much on that limit. I can't change it anymore at this point anyway. But I do have a choice in how to deal with it. Plus, Georgia has a lot to offer: museums, social clubs, and most importantly, my family. If you look at it like that, getting older may still feel like a cursed time, surely, but I also see each new year as a gift. An opportunity to start new adventures, explore, and have more fun. You can't take something like that for granted. Eu gosto da mentalidade, entendo, sinto uma situação chegando. Entendo. I get that. From there to here, from here to there, funny things are everywhere. Dr. Seuss! I knew you had it in you. Hey, the credit goes to Meredith in this case. Technically, it's her old Dr. Seuss calendar that's still hanging in our bathroom. Meu Deus. I guess I really should be going now. Thank you once again, Thomas. I do feel better now that it's out. You're a good friend. Não, obrigado você, Beth. No, thank you, Beth. Bye now. Ok, agora só falta os dois dali. Eu vou deixar indo. Eu consigo colocar pra ir andando? Consigo. É bom que ele já vira, né? O carro direto. Nossa, depois eu já vou ter que pegar essa água.
né? Pegar mais água. Essa água aqui tá acabando muito rápido. Ainda mais se a garrafa é menor. É o melhor dos gatos. Thomas, hello there. Could you be a sweetheart? E lá vamos nós. Of course. Você não alimentou de novo com Now, Robert cleared most of the snow, but it's o gato com tortinha não, né? Thank you so much. If only I still had the balance and agility of my feline friends. Oh, and good day to you, of course. É, pedir pra você, Mildred e Genevieve. Olá, Mildred, gatinho. Veja só se não é Mortimer, Genevieve. Good day to you too, Mildred. And Genevieve. Thomas, honestly, this isn't Genevieve. It's Mortimer. They look nothing alike. Isn't that right, Mortimer? Oh, pardon me, I can't quite keep track of all your cats. Well, I do have a lot of them, but not quite as many as there are streets in Providence Oaks, and you can keep those apart. So, what do you have for me today, Thomas? Just a letter. Let's see. This sounds interesting. Apparently, I need to make a few copies of this letter, and if you send this letter along with $5 to the first 6 people on this list, your name will be added to the bottom. Meu Deus, esquema de pirâmide. Name will rise to the top. Then many people will send you $5. You will earn lots of money with one small investment. Oh, what a great... Meu Deus do céu, já tinha, né? Pirâmide aí tá como? É uma corrente clássica de golpe por carta. Talvez você deva conversar com seu filho a respeito. É uma corrente clássica. Ou um golpe, no caso, né? Chain letter scam. Don't fall for it. No one ever got rich off of one of those. Well, except for the post office. Are you sure, Thomas? They make it sound so easy. Não existe almoço grátis. They always do. But there's no such thing as a free lunch, sadly. $30 is quite a bit of money. I'll think about it. Nossa. You do that, Mildred. See you at Moe's tomorrow night? Probably. Bye, dear. Ela vai cair muito no golpe, vem. O golpe tá aí, cai quem quer. Tá, agora que a gente já tá acabando o jogo, eu aprendi como é que funciona esse negócio. Se a gente quiser, a gente consegue sair do lado que a gente quiser do carro. Não precisa ser necessariamente do lado esquerdo, né, do motorista. A gente consegue sair pelo lado direito também, que é só segurar o lado direito na hora que estiver saindo, aparentemente. Não tem segredo. E eu sempre dando a volta do carro toda vez, né? Maravilhoso. Hey, Thomas, have you seen Jack? Ontem à noite na minha cozinha, não. Como foi com o Morgan? Nope, I haven't, Frank. How did it go with Morgan? Didn't happen, yet. But I need Jack to pull it off. I'm a sitting duck right now. I'm toast if Morgan suddenly shows up. Talvez possa ajudar com algo. Não se preocupe, já foi embora. Sério, qual é a pior coisa que pode acontecer? Really? What's the worst that can happen? Good afternoon, gentlemen. Sorry for interrupting your conversation. Mr. Coleman, I see you've managed to be present at the job position you're currently holding. I think it's time you and I had a little chat inside the office. Mr. Morgan, Lá vamos nós. see you again. A little chat sounds wonderful. But I'm afraid there's an extremely urgent parcel I have to deliver right now. So stay put, and I'll be back in about 30 minutes.
You can stay right here, Frank. I'm sure Mr. Weiss would be happy to deliver that package for you. Claro, né? Thomas? Claro, acabei de completar a minha ronda. Se você pensou que eu falei aí, você se enganou muito. Vamos para muito conversar sobre isso com... Bom, completar a ronda. Sure, Mr. Morgan. I just finished my round, so it's not a bother. Excuse me, sir? Hi. Hello. I heard you were looking for a guy in a light blue shirt with a mustache to purchase illegal fireworks in the parking lot of the post office? Well, you found him. Illegal fireworks? Who do you think I am? Sir, you don't have to keep your guard up. Frank and Thomas here both know me very well, and I'm sure they won't tell a soul about what you're doing right now. So, what will it be? I've got rockets, Roman candles, Meu Deus. sparklers. I even have barrages that'll give you a fireworks extravaganza that you won't ever forget. I think there must be a misunderstanding here. Please, don't put Mr. Morgan in this position. If people walk by and see this, they might snitch on him and get him into trouble. He could even lose his job over this. Você não entra sem esses olhos curiosos. Não acho que está interessado em comprar fogo de artifício. I don't think Mr. Morgan is interested in buying fireworks, to be honest. I'll tell you what will happen now. I'm going to get in my car, start the engine, drive home, and pretend I did not just spend 3 days in Providence Oaks for absolutely nothing. Sir, if you take a left at the deer statue, you'll eventually pass my barn, and I can fill your trunk there in just 1 minute. Do you have cash on hand? Gentlemen, I'll be back next year. Frank Coleman. Nossa, anos. Run out one day. I wouldn't bet on it. Tally ho, Morgan. Não vai acreditar que Jack... Acreditar que Jack era quem vendia o fogo de artifício. Ótimo trabalho, pessoal. Caramba. Boy, oh boy. If you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Thanks, guys. I owe you one. Meu Deus do céu, meu. Que diabos. E aí ele vai voltar só no que vem. Ele vem uma vez por ano, então. Segunda noite. Uma vez por ano que o cara vem. Hello? Evening, Thomas. It's Maureen. Oh, hi, Maureen. If you're looking for Emily, she's at the motel right now. I was actually looking for you, Thomas. I don't know what to do with this Nancy situation. I get so worked up just thinking about it. And that usually gets in the way of doing the right thing, you know? I need to talk to someone who's a bit more emotionally detached from the situation. Como pode ajudar, Maureen? Não tenho certeza se eu sou a pessoa certa. Me desculpe, mas não quero me meter no meio disso. Como pode ajudar, Maureen? How can I help you, Maureen? Simply put, I don't know if I should give in to Os lanchinhos superfaturados e prestes a vencer. snacks, or tell that woman to take a hike. But then we'll end up with a lackluster New Year's Eve party. Sem lanchinhos, na hora. O significado da festa é se divertir com as pessoas que você gosta, tá? Na hora. The horror of a New Year's Eve party without a decent snack selection. That's not a difficult choice for me. So you're saying I should go against all my principles just because of some snacks? Às vezes é melhor ser... Às vezes é melhor ser superior. It's not just the snacks, Maureen. But sometimes it's better to take the high road. This town is too small for everlasting feuds. I think you're on to something there, Thomas. I'm not yet totally sure what I'm gonna do, but at least my mind's at ease now. Thanks for lending me your ear and advice. You're a doll. Eles reconhecem a outra, Maureen. It takes one to know one, Maureen. Meu Deus do céu, não... acho que vai dar ruim. Tem nada, né? Vamos assistir TV dessa vez. A gente leu o livro 2 vezes seguida, né? Um pouquinho de TV agora. Uma noite calma. I hate to admit it, Klaus, but if it wasn't for you, I would have been a goner. Ha! You can't say that about the other guy. You betcha! You made a mess, man. Blood and guts everywhere. It's not the first time I made Schweinbraten without cooking. Haha!
31 de dezembro, terça amanhã. E lá vamos nós então pro nosso último dia, talvez? Good morning, P.O. I'm starting today with the weather forecast. Bem possivelmente nosso último dia. Beautiful. Which brings us to the last P.O. positive or pet peeve of the year. It's one from yours truly. Who'd like to end 1985 on a positive note? P.O. positive or pet peeves? Mano, ainda não, né? Não entendo por que tem esse barulho de cachorro e gato. Bom, aqui tanto faz o lado que a gente só precisa abrir, né? O fundo de qualquer jeito. É esse aqui. Valeu, hein? Valeu pela boitinha. Agradecido. They must be out of town for the holidays. Obviamente. Vai ter mais uma carta aqui pra frente. Ok, todas elas são aqui e aí a gente vai descendo o caminho pela direita. Foi esperto, cara. Tá, aquele pacote que tá reto ali é em outro lugar, né? É lá no hotel. Então não tem, né? Tem que dar uma volta pra chegar lá de qualquer jeito. Ok, mais um. A gente vai ter que dirigir de qualquer jeito, né? Pra esses outros. É tudo no meio do caminho, não é perto de Fast Travel. Fancy handwriting on this one. De novo, uma escrita bonita. Estão trocando carta, mano. Não tem zap, tem que ficar trocando carta. Raposa. Mano, o que acontece se a gente parar aqui perto da Barra da Raposa? Já era. Pensei em parar ali, mas já foi tarde demais. Tá, 500 Lake Road. Criativo, né? O nome da rua. Lake Road, é a Rua do Lago. Por quê? Porque tem um lago na frente, né? Do lago da rua. It's good to see you. Thanks again for the little chat. E aí, o que aconteceu? Tomou sua decisão? Have you made a decision on what to do? Yep, and I hope it's the right one. But I guess some situations don't have a perfect solution. You'll find out tonight, Thomas. We'll have a grand old time. Valeu, Central. Valeu pela moitinha. Agradecido. Ok.
É, daqui a gente pode teleportar aqui, né? Mano, que doideira, né? Não ter uma plantação também, né? Inverno cheio de neve. Oh, hey, Thomas. We're about to do a little interview, but you're welcome to listen in. Mr. Price. Nossa, os caras estão ficando aqui muito tempo, velho. Achei que eles iam embora mó rápido. Resident mailman, am I right? Good to see you, man. Não ligue pra mim, hein? Eu seria apenas uma mosquinha do muro. Hi, guys. Don't mind me. I'll just be a fly on the wall here. That was Open Sky by Velvet Moon, one of my favorites. Folks, we have a special treat for you today because I have a guest here at the Reynolds studio. You know that happens from time to time, but today it's a bona fide big shot. None other than KNW6's own newsman extraordinaire, Mr. Connor Price. Thanks for having me, Jack. Always nice to talk to a fellow broadcaster. So, how long have you been doing this local show? Coming up on our 10th anniversary, Mr. 10 aniversários. But you've been at KNW6 for longer than that, no? Yeah, it's been... Gosh, can you believe I started there way back in '66? As a segment producer on Portland Rise and Shine. Still remember the title of my first item, too. Is Poplin Still Poppin'? That's a great title. And yet, this is the first time you've come to Providence Oaks. First time staying a while, at any rate. So, Mr. Reynolds, how would you describe this town? Well, I'd say it's a... Hey! Wait a minute. Who's interviewing who here? I'll ask the questions, thank you very much. Apologies, my friend. Just can't help myself. Always chasing the story, me. It's the commitment I've made to our viewers. The price guarantee. So, what stories are you chasing here in PO? Oh, you know, just trying to capture the old couleur locale. I must say, the people here are very friendly. And I hope the feeling's mutual. Right, Thomas? That's Thomas the mailman over there. Meu Deus. But never mind. He's not mic'd. Não estou... Bom, não estou. Yes, and no, I'm not. You don't say. Because we happen to have a little section called PO Positive or Pet Peeve. You might have heard of it? Can't say I have, but I do like the alliteration. Well, Lucinda Boyle called in a pet peeve yesterday, saying you were quite rude to her when she asked you for an autograph. Well, I'm sure that was a misunderstanding. See, I must have been on a really tight schedule, because otherwise I'd do anything for a fan. That's... The price guarantee, right? Sure. Anyway, we'll be back with Connor Price, KNW 6-star reporter, right after this. What the hell, Jack? Ambushing me like that live on air? Relax, just joshing you a little. But I'll let you plug the heck out of this Oregon Trail thing you're filming. How's that? We'll make sure everyone in town fully cooperates with your crew in the home stretch. Well, speaking of the home stretch, I better get back to my job as a serious broadcaster. It's been real, pal. Can you believe this guy? Sheesh. Ficou bravo. Emissora sendo levemente detestável, você acabou de ter a experiência de Criador de Conteúdo, não leve pessoal. Price é um cara bom. Don't take it personally, Mr. Price. Jack's a swell guy. Jack, né? É um cara bom. That's the thanks I get for stopping by amateur hour. Sorry you had to witness that, Thomas. Made for good radio, though. While it lasted, anyway. I'll see you at Moe's tonight, yeah? You don't want to miss what Frank's been cooking up. Bom, posso esperar. Can't wait. See you there. É muito doido, né? Realmente, assim, acabou de virar, né? Acabou de virar o ano também. Esse jogo, essa DLC lançou antes, né? Da virada. Então...
Faz todo sentido, né? Dele se passar nesse tempo também. Part and parcel. Aí lá vamos nós, o cara. E a esposa dele não trabalha mais, parece, né? Não aqui. É o quê? É aqui? Teve de smoking de PO, entrega especial para o senhor G. Serrano. Parcel delivery for a Mr. G. Serrano. Not in. Vou deixar com a Ilza, acho que poderia deixar na recepção, talvez eu poderia... Tá, vou deixar com a Ilza. Probably leave it with Ilsa then. Room 9. Mas, assim, tudo bem que é dia 31, né? Eles devem estar tudo de folga agora, né? Mas, nossa senhora. Toc, toc. Knock, knock. Hi, Thomas. Oh, is that Gabriel's tux? Cadê esse barulho? Signed, sealed, delivered. That's the wise... Tá tomando banho, ele tá tomando banho no quarto dela. I'll take care of it. Thanks. Right then, I'll... I'm feeling fine, I'm feeling strong. It won't take long. Ooh, when I use my witchcraft. Ooh. Ele tá cantando a música do... A música do rádio. Deixa eu ver, alguém tá tendo ano feliz. Well... Great. So... E a música é boa, aquela música é boa mesmo. See you tonight at the diner. Oh, and... Thank you. My pleasure, Ilsa. E volte ao correio, é isso. Bom, uma coisa que eu percebi é que é mais devagar, né? Parece pra selecionar o mapa. Com controle, né? No caso. Falando tudo pela metade. Mexer o mapa com controle parece mais devagar do que com o mouse e teclado. Hello? Hi, Meredith. It's the Weiss family again. We wanted to wish you a happy new year before we're going to Moe's. Hey, thanks. We've got a little over an hour left here before it's 1986. You'll watch out for those fireworks, won't you? They're so unpredictable. I will. I'll probably stay inside anyways. We've got 4 more hours to go, but Happy New Year! 4 horas. Você vai conseguir ir em algum lugar? Você vai conseguir bater o prazo final? Comemorar em algum lugar? Are you going anywhere to celebrate? Thanks, Dad. We're all a bit drained after making the deadline. Some guys from the office were going to do a ER Kung Fu tournament, but I didn't feel like it. A Kung Fu tournament? On New Year's Eve? Yes, Mom, it's a video game. But Tess and I are going to watch Trading Places instead at my place. I think that New Year's Eve is overrated anyway. People seem to think it must be the best night of the year, but all you usually get is a lot of drama and a solid hangover. My New Year's resolution was not to make a big deal out of New Year's Eve anymore. And it looks like I'm not going to break it. But don't let that ruin your evening. Entendo. I totally understand you, Meredith. My best New Year's Eve was actually one I spent all by myself. I don't know why, but that night I've never felt more at peace. And most parties aren't worth the hangover anyway. Maybe that's because you usually forget half of what happened. Sorry, Meredith. Your father's memory needs a little grease between the hinges. Like starting the car in time before going to Moe's? Bingo!
Okay. Lá vamos lá de novo. Have a great evening and a happy new year. Love you. Então ela mora literalmente, tipo, do outro lado do país, né? Se aí ainda falta 4 horas pro ano novo, a outra faltava, tipo, menos de 1 hora. Your attention for half a minute? First of all, welcome to Moe's. We're excited to celebrate the last few moments of 1985 together with you. It was quite an undertaking to host this New Year's Eve party, and a costly one at that. So, if you feel inclined to end the year on a generous note, you know where the tip jar is. We've got snacks and drinks aplenty, so I'm sure that even the grumpiest so-and-so will be able to have a great evening. Thank you all for coming. Cheers! Well, if it isn't my favorite KNW6 news team. In the flesh. Hi, Thomas. Bela Smoking Gabriel, eu estou com essa canção de bruxaria presa na minha cabeça o dia todo. Darndest thing. I've had this song stuck. É, tipo, você ouviu eu cantando? It goes witchcraft. Ooh. Witchcraft. Ooh. What a coincidence. That's been stuck in my head too. He knows. Sing it in the shower. Oh, right. É sobre isso. Elsa Richter, ladies and gentlemen. Segment producer, car problem solver, and joke explainer extraordinaire. There we go. Champagne for my real friends and real pain for my sham friends. Oi, Condor. Olá, Sr. Price. É bom ver você, cara, Sr. Price. Hello, Mr. Price. So, is the segment on Providence Oaks in the can yet? Almost, my friend. Still have to shoot. Ele esqueceu o nosso nome. The new year. My friend. That gives us the ending we need. I've been promised a spectacle. Easy on the alcohol there, Connor. We still need you on camera. Can't have you slurring your words. Slurring my words? Whatever you mean, Elsa? Quit fooling, you guys. It's getting close to midnight. Let's set up and get ready. Showtime. Okay, getting into character. See you on the flip side, mailman. Hi, honey. There goes that Connor Price. Would you believe the motel had to custom order a blow dryer just for him? He tipped generously, though. Oh, is that Beth sitting over there? Let's join her. Good evening, my dearest of friends. Ela não ia se mudar, não? Vai demorar um pouco, acho, né? Não é toma de 1 hora pra outra, nem dá pra se mudar. Legs On was written down by Robert Burns in the 18th century, and that he based it on an old Scottish folk song. He wrote it to a different melody than the one we sing today, but I have to say, I do like this version. And it's often sung after a special dinner where haggis is served. Would you believe? É como sobreviver sem esses fatos fascinantes. Acho que eu nunca ouvi haggis, é daí que surgiu a oficina. Haggis, eh? Hence the workshop. Your grand scheme is coming together nicely. Making that haggis was something else. It ended up tasting quite nice, once you got over the fact it looked like something caught on your shoe. Or an inside-out sheep. Oh, Thomas. What? It literally is. All joking aside, my friends, now that a new year is upon us, I feel a moment of thanks is in place. I know I've kept my situation from you for a while, but now that it's out in the open, I honestly don't know why I didn't share it with you sooner. Pride, I suppose. But I feel so much better now. So thank you, my friends. É pra isso que estamos aqui. That's what we're here for. Glad we... Olá, Gui, boa noite. Como é que você tá, mano? Tudo seja muito bem-vindo. Tudo tranquilo, tudo de boa? But you have to let us in first. I hope you remember that when you're in Georgia. Definitely. In fact, it's my new resolution for 1986. Along with... De boa, que bom, mano. Que bom que tá de boa, aí sim. What about you, Emily? Any Aqui estamos no calor, né? Morrendo de calor, mas faz tão bem. Now that this guy Matt is joining the motel, I am looking forward to a bit more quality time. What about you, honey? As férias longas seriam ótimas. Gostaria de visitar Meredith no ano que vem. Outro ano que... Com você é tudo que eu posso desejar, querido. Another year
year with you is all I could ever hope for, dear. Oh, I love you too, Big Bear. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Well, whatever the future brings, this old acquaintance here will be hard-pressed to ever forget you two. Eu espero que isso seja uma coisa boa, é recíproco, Beth. E faremos questão de que lembre da gente. We'll be sure to bring ourselves to... Já que estamos cansados, eita. We'll stay. Toma uma água, hein? Aproveita aí pra já dar uma descansada, tomar uma água, né? Ficar de boa. Let's focus on the new beginnings that come along with them. Que dê pra descansar, né? Pelo menos. Attention, folks! It's showtime! If you want to see the biggest fireworks show west of the Rocky Mountains, you better be standing outside in about 10 minutes. That's my cue. From a little spark may burst a flame, as Dante once put it. But I need to visit the ladies' room first, or I'll turn into a pumpkin. See you outside. Isn't she marvelous? I'm so happy for her, but I am going to miss Bethany. So will I. Pacotes para livrar irá sempre iluminar o meu humor. Ela estará aqui por um tempo. She'll still be around for a while, so it won't be too abrupt. It makes me feel a bit melancholic. Even more than I usually am on New Year's Eve. This odd feeling of looking back and forward at the same time. And Realmente estranho essa sensação de ano novo. a much longer period than just the coming and going of the year. I know what you mean, and there's nothing wrong with that. Bom ter algo pelo que esperar. Esperar. It's good to have something to look forward to. And we sure have something to look forward to, don't we? I guess that's what's most important in life. But let's enjoy the here and now instead. Our wise and beautiful daughter just taught us not to demand that this should be the best evening of the year. But we're allowed to try it, right? So this is where my speech ends, my dear husband. And now I need a glass of champagne. I'll drink to that, and to you, and all the good things the new year will bring us. Maureen, I need champagne. For me and my beautiful wife. You got it, sir. Just grab your glasses and join me in the bottle outside. It's less than a minute now. E ano novo. 20 seconds on go, Mr. Price. Go. And so, 1985 draws to a close. With mere seconds left in the year, I've been told this little lake town will strive to end 85 with a bang. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Holy Toledo! Mas já. Ih, meu Deus. Somebody check on Frank. Estourou mais cedo, mano. O cara acendeu mais cedo os fogos. 1º de janeiro, quarta-feira, amanhã. O que aconteceu com o Frank? Ele se queimou, né? Ele se queimou muito, velho. Deu ruim os fogos ilegais lá. That sure sounds like a delicious eggnog recipe. Hurry up, dear. It's coming up next. E acendeu. Tava confuso errado, né? Tava com alguns segundos de diferença. A very special New Year's resolution. And he's gonna tell us all about it. Isn't that right, Sybil? Absolutely, Bob. It's none other than our roving reporter, Connor Price. Connor, my dear, where in blazes are you? Well, Sybil, I'm in beautiful... Na rua da frente lá. Wishing you and Bob and our viewers a joyful 1986. And as for my New Year's resolution, 86. why, it's my very special price guarantee to all of you that I will be sharing gripping tales and intimate portraits from all over Oregon in an all-new series of special reports on small-town America. Part 1 will air tonight at 8, right here on KNW6. And it will be all about the gorgeous little lake town where I was fortunate enough to spend the waning days of 1985. Here, let's take a look at an exclusive sneak peek.
Vamos ver como é que ficou o programa. A reportagem, no caso, né? Just south of Melville. It's where this reporter counted down to 1986. Acabou! Unfortunately, the final Terminamos a DLC. early, so we didn't quite manage to catch them on tape. Take it from me, it was quite. Mano, mas como é que caiu a câmera e parou de gravar, né? Just a faulty batch of leftover 4th of July material, I guess. Not mine, anyway. No siree. But I'm all right, folks. Really, everyone can stop calling me at home. I'm A-okay. Ele tá tranquilo, então ele não se machucou, não. That encapsulates the É só chegar e zero o jogo. De novo, né? called by those who know and love it. It's a town where even when things don't go as planned, folks will be all right and A-okay. It's just, you know, we help each other out, and there's nothing we can't fix. A town where first impressions can be deceiving. This town may look sleepy from the outside, but trust me, there's always so much stuff to do and take care of. Ugh. Ela não sai do computador, mano. Só nos computers. It's a great place to raise kids, and also a great place to have been raised as a kid. Myself, I mean, back when I was a kid, being raised here. Was that okay? A town where patience is still a virtue. To be honest, I'm not entirely sure if this is where I'll find what I'm looking for. But I do know I can keep looking here for as long as I want, and that feels great. A town full of unique A gente mal conversou com esse Robert. have more in common than you'd think. The average Providence Okian probably doesn't exist. We do tend to keep to ourselves until someone needs us. Then we show up. Always. A town. Ah, né? Terminou o GTA, tava louco pra mudar de jogo. E aí, começou Resident Evil já então? Sue me. And where everyone has a Já tá no Resident Evil. To me, it's all about the people. Because yes, well, Cortou. Ele não gostou daquele cara mesmo, ele só cortou a conversa. Here, a goodbye never has to be. Ui, o que escolhi lá a escolha. Indeed. Providence Oaks, like so many other places in our great state of Oregon, is a small town with a big heart. This is Connor Price, KNW6, PO. É isso, te fez os caras gostarem. Eles nem eram pra ter caído aqui nessa cidade. Obrigado a você por jogar. Eu que agradeço por terem feito o jogo, foi muito bom. Eles literalmente estavam aqui pra... Eles estavam de passagem, né? E o carro quebrou e eles acabaram ficando depois, né? Muito bom. Bom, e vamos só fazer uma última coisa então antes da gente parar esse jogo. Vamos voltar aqui pro Lake Clássico e vou fazer o terceiro final que resta, que é literalmente só ficar então. Não tem muito mais escolha não, pelo que eu vi. Acho que se a gente colocar que a gente vai embora também, a gente pode ficar com o cara lá, né, com o Robert. Mas a gente pode já falar direto pro Frank, eu acho. Começar amanhã, né? Isso, vai curtir, vai curtir. Amanhã que horas? Mais ou menos ali de tarde, né? Tarde pra noite. Eu nem vi a live do AUG hoje. Hoje eu nem vi. Ou você terminou em off o GTA? Que eu não lembro de ter visto a live do AUG. Tá. E a câmera, moça? I'll be glad when I can close up the shop. Meu Deus, eu buguei tudo aqui. Tem uma conquista que eu preciso terminar de... Eu preciso entregar a câmera pra ela, mas ela não quer mais. Moça, você não vai aceitar essa câmera de volta? Eu nem consigo pegar mais a câmera, porque acabou os filmes. Bom, se eu quiser fazer a platina do jogo, eu vou ter que ir atrás desse negócio de novo, né? Eu vou ter que rejogar o jogo pra poder pegar
essa conquista. Só falta um. Hoje tem, foi 4 horinhas de tarde, tentando abrir umas 2 horas. Tá, então... Por isso que eu não vi. Eu literalmente abri a Twitch. Eu não posso reclamar nada também, né? Não posso falar muita coisa, não. Eu literalmente abri a Twitch só na hora que eu abri live. Eu nem abri mais cedo, não. Porque tava, tipo, nossa, um rolê. Mó calor. You can say that again. Não, morrendo de calor. Never under... Playing each other. Nope. Hold the... Okay, let's... Have a great week. I totally forgot to... So, I guess... Wow. Of course. You know what? Gotta run now. Tá, ainda tem a noite ali, né? O jantar que vai rolar. Isso é no domingo ainda, né? Na verdade. Hello? Hi, Meredith. How was your time in... Oh, hi, Dad. Don't take this person... Yep. Acho que deve ter sido... É, foi... Se você abriu umas 2 horas, foi exatamente na hora que eu abri a live, então você já tinha encerrado, né? Já tava praticamente encerrando... Não, já tinha encerrado, porque eu não achei... Eu não tinha visto a live. Mas 6h30 que eu abri a Twitch. I hope so too, Mom. Just don't. That's a never fail. Hold. Let me guess. Hey, Em. Don't get on the plane. I mean, why her? Thanks, Dad. It's just something. Umas 18 horas, é. Exatamente. Você encerrou, eu abri a Twitch. Basicamente foi isso. I hope you don't think there aren't a lot of... Don't worry about it. Thanks, Meredith. Ah, vamos nós, mano. Muito ruim daqui ter que ficar pulando as conversas. I'll have a... Excellent. Glass of wine. Gotcha. The usual for me. Uma salada com vinho. Be right back, folks. Isso combina? And get the steaks. Maureen's the best. Yeah, she'll... I wish I could go. Jack. Give a lecture about... Believe it or not. Do código do R2. Oh, well. This... Must be nice. Mano, eu acho que o Resident Evil, hein? Resident Evil, ele não é muito longo, não. Ah, claro que assim, né? Se você souber o que tem que fazer, você termina o jogo em 2 horas, né? 4 horas. Mas a primeira run vai demorar pelo menos umas 10. Mas é muito gostosinho o jogo. Oh, well. Fala, Luigi. Boa noite. Como é que você tá, mano? Tudo certo? É muito bem-vindo. Tudo tranquilo? Tudo de boa? Maybe not. Sorry to break it. Gotta set. Oh, okay. Let me get the check. Put it on my tab. Anything for you? Thanks, Robert. Don't mention it. This is nothing. Now let's get going. Meredith, thanks again. I'm not sure what... 10 horinhas terminou, então. Claro que assim, né? Tem muita coisa se você quiser continuar jogando. Good luck with the apartment. Tem muita coisa, né? Você termina o jogo uma vez, aí vai rolar, aí você libera coisinha pra você jogar de novo. A não ser que você, que nem seja que nem eu, né? Eu geralmente não me importo muito com isso, não. O jogo pode me dar, sei lá, munição infinita pra jogar de novo o jogo. Eu fico tipo, ah, não, mal rolê jogar de novo o jogo, velho. Preguiça. Preguiça de jogo longo. É, então GTA V, mano, é muito longo, né? GTA V é absurdo de longo. So, the first one's from a guy walks. Ah, que bom que você conseguiu terminar o GTA. However, if so, nah, those. Inclusive, né, o que você escolheu? Quem que você... Qual foi sua escolha do final? Well, now, it's an open mic. It's actually time. We'll continue. Porque tinha que jogar de novo. Olha que é umas 9 horas de jogo. Ah, dependendo de alguma coisinha assim, rapidinho dá pra fazer, né, Platina? De boa. You see? Oh, that's what... Mas que nem eu, lá no Assassin's Creed Mirage, eu platinei em 20 e poucas horas o jogo. Né, tipo, eu terminei a campanha e joguei só mais um pouquinho ali a mais, né, do mesmo jogo. E eu platinei. Mas que eu quero 100% futuramente, sim. Assim, você pode meio que refazer, né, a escolha depois. Hey, Meredith. Platina Valhalla. quero ver. O Valhalla tá doido. An RV? Well, the hippie couple? They told me it was... Tá maluco. Wow. Né, no GTA tem o negócio lá de você poder rejogar a campanha, né? Quer dizer, campanha não.
a missão. A campanha também, né? Você pode jogar a campanha inteira, mas você pode jogar por missão, né? You get that. Look alive, folks. Eu tava até pensando, mano. Outro dia eu baixei o GTA, né? Depois do anúncio do GTA 6, eu baixei o 5 de novo pra jogar. Um pouco. Angie, wait. Aí eu tava vendo lá, tipo, mano, dá até uma vontade, assim, de pegar as missões pra fazer o 100%. Mas, né? Tem, né? Tem que fazer o 100% de todas as coisas da missão. E é muito coisa dos Assassin's Creed antigo, né? Assassin's Creed antigo que tinha esse negócio de você fazer 100% na missão, né? Eu lembro de ter feito isso daí bastante no 2. Assassin's Creed 2, Brotherhood e Revelations foi 100% do jogo. Enjoy the ride. Life's a game of chance. For every break you get, you leave another one behind. Just as long as you keep trying. Mas realmente, essa versão aqui é muito gostosinha de ouvir. Acho que é por ser de pianinho, né? Thank you. Depois eu jogar aqui, fã da Ubi eu sou que nunca jogou. É sobre isso. Speechless. That was K, people. Another round of applause. Mas boa sorte, viu? É bastante coisinha pra fazer. Yeah, she's awesome. Yeah, it's good. Mas tipo... É bastante coisa, mas é tipo o Mirage agora, né? Eu platinei em 20 e poucas horas, esses antigos você consegue platinar em umas 20 e poucas horas também. Né? Você termina a campanha e faz a platina, basicamente, né? Vai rejogando ali, faz umas coisas ou outra. Mas eu posso só falar que é preciso ir, né? I have to go in a bit. You're not leaving all. Oh, wait. Big day tomorrow. Honestly? Wait. I just want to say, you just do what you. I'm just. Precisa de modo online. É, pra platinar, precisa online. E no Play 3, se eu não me engano, eles desligaram os servidores já, né? Então, ó, bom rápido, hein? Se for pra platinar esse jogo aí, tem que ir rápido. Nem seja tarde. É horrível, mano. Pedir online pra platina de jogo não faz sentido, velho. A não ser que seja um jogo já online, né? Mas, nossa senhora. I sure do hope so. I loved it. Good. Mas jogo que é single player e tem modo online, não tem pra quê. You said it. Oh, I'm still thinking of Kay's place. That's my stuff. I've mentioned it to Kay, honestly. And if she doesn't, seems. Ha! You know. So what's next for you? Well, maybe I'll try maybe fix up. That sounds like a great. Doesn't it just? How did things end? You could tell me we talked. We really reconnect. Meu Deus, quanta conversa, não acaba. Eu só quero falar que eu vou ficar. That's a bit, I swear. They can clear pretending you know. I don't. But how do you live your... Want to know my... You take... And whatever. There will always... That's what... Thanks, Maureen. You'll be all right. You just keep... Maureen? Thanks. I best get back in... Take care, Maureen. Ok, agora... Segunda-feira. Agora cuidado pra não selecionar que eu vou embora. Tem que selecionar que eu vou e vou ficar. Good morning, Mary. You won't believe Saturday, but they played again. They're playing again. Well, Frank, you're a gambling Speaking of gambling, and that's not just because I love the cup. E sim, vou usá-la um pouco mais. And yes, I want Pronto, já foi. Fantastic. So you'll be delivering the mail today? I'll give HR a call and tell them the vacancy is filled. Not so fast, Frank. It's under one condition. Se você entrar em outro dilema de novo, você estará por conta própria. Eu quero ir com uma ação. A fatia justa do lucro do seu agente de apostas. I want in on the action. A fair share of your... Com certeza, né? Profits? Meredith, it's nothing. Just a friendly service to the people here. Don't bluff a bluffer, Frank. Okay, Meredith. How about 20%? How about 50%? 50%? Meredith, setting up this operation cost me years of hard work. The best I can do is 30%, or else I'll just do it all by myself. Deal. Ka-ching! Welcome on board.
Now, let's get to work. É isso. Deliver itself. A gente vai realmente fazer? Não. Okay, let's see what Realmente acaba. weather will be like. P.O. people, good morning. Today's weather will be nothing short of gorgeous, and I can't wait to go outside and head out to the acres. But not before sharing, you know what? P.O. positive or pet peeves? I don't need callers for today's P.O. positive. I'm picking it myself. I'm talking about Mo's open mic last night. I hope y'all enjoyed it as much as I did. And I'm sorry if I offended anyone with my jokes. Well, no, actually, I am not sorry. Not sorry at all. Thank you much, Mo and Kay, for hosting it. It's just one of the things that makes Providence Oaks the best place in the world. Have a great day. You tell him, Jack. What's this guy up to? Wait, is that Robert? Yeah, Robert, I'll pull over. Aí o Robert veio atrás dela de novo. Sorry about that. I hope it didn't scare you. O que você tá pegando? Hey, Robert, what's going on? Well, this is gonna sound super awkward and hopeless and desperate and probably a lot more things, but I don't want you to leave. I've decided a while ago that I'm done with stuff like this, but I guess it's not something you can decide. Robert, that's so sweet of you, but I'm not going anywhere. Yeah, I figured you'd say that. Wait, what? You're not going? Yep. It's nice here. Oh, wow. Okay, great. Well, I might as well blurt it all out. I like you. A lot. I didn't want to give in to it. I've been through Dessa vez eu vou aceitar. and I didn't want to risk ever feeling like that again. Correspondente, então você propõe que eu simplesmente entre no seu carro? What do you propose? That I just get in your car right now? I wasn't gonna propose, but yeah, Meredith. I'd love that. Mas tá trabalhando. Mas tá trabalhando. Aceita, vou aceitar dessa vez, vai. Falei que ia aceitar, que não aceitou da outra vez. Coffee. Outra vez ele tá sendo sequestrado. A piece of pie. Assim, moço, deixa ela terminar o Fique Providenciou. Cara, deixa ela ficar. Terminar de fazer a entrega do dia, aí vocês passam o resto do dia juntos. Não precisa ser agora do nada, né? Ei, morreu. Morreu o carro. Alô, carro. Acho que era pra estar dirigindo e o carro e a câmera ir acompanhando, né? Mas acho que deu uma bugadinha, o carro congelou. Enfim, é isso. Fizemos a última escolha. Fizemos a última escolha. Agora sim, então, 100% concluído. Só aquela lá da câmera que não, o jogo não deixou eu entregar por algum motivo. E aí só falta isso daí pra gente platinar o jogo, basicamente, né? Ou seja, eu vou ter que dar um novo jogo pra chegar até aquele... Nossa, vai demorar pra chegar até aquele dia, hein? Quando que é o dia que ela ganha essa câmera? Muito pra frente. Acho que na segunda semana, quase. Mas isso, né? Terminamos aí, Lake. Vamos pro próximo joguinho, então.